ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుగులో ట్రావెలింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, అలాగే నేను పెట్టే ప్రతి కొత్త వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలంటే నా ఛానల్ తెలుగు ట్రావెలర్ రాము తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో నా జర్నీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇప్పటిదాకా వచ్చేసి ఒక 3-4 ఐలాండ్ కవర్ చేశారు. సో ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ స్టాప్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పీపీ ఐలాండ్లో ఉన్నాను ప్రజెంట్. ఈ పీపీ ఐలాండ్లో సో ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే బఫెట్ లంచ్ చాలా బాగుంది. మనం ఏ ఐటమ్స్ అయినా తినొచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మన ఫ్రైడ్ రైస్ ఐటమ్స్, ఫిష్ ఐటమ్స్, చికెన్ ఐటమ్స్, సో అన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. బఫెట్ లంచ్ మీ ఇష్టం వచ్చినంత తినొచ్చు. సో ఇది మనం 1 డే ట్రిప్ మనం ఆల్రెడీ పే చేసాం కదా, అందులోనే ఆ బోట్ సంబంధించిన వాళ్ళు, ఆ టూర్ సంబంధించిన వాళ్ళే మనకి ఫ్రీ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అందులోనే సపరేట్గా ఏం ఛార్జ్ చేయరు. సో లంచ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చాలా ఐటమ్స్ తిన్నాను. విడిగా తీసుకోవాలంటే ఈజీగా పర్ హెడ్ 200-300 బాట్స్ అవుతుంది ఈజీగా. చాలా బాగుంది. సో ఇది పీపీ ఐలాండ్ చూడండి, బోట్స్ పీపీ ఐలాండ్. సో వీళ్ళంతా టూర్ పోతారు. బాగుంది కదా. We're gonna stay on this island for 1 hour 20 minutes. Okay, we're gonna stay longer because we have come for lot of time. Okay, you need to come back to the boat before 3 o'clock. Please come back before 3 o'clock. Okay. Now it's 1:40, about 1 hour 20 minutes on this island. Okay. I recommend you to go inside, end of the beach. That side is nice to take a photo. Okay. Yeah, go straight there. And on that another side that's quite busy. Okay. Read that way. You will see the yellow line. If you would like to do snorkeling, only in that yellow line, but you just walk from the beach about 15 meters.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో ట్రిప్ అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ డే, కానీ ఇక లాస్ట్ డే ఈరోజు అయితే ఏమీ లేదు, ట్రిప్ ఏం లేదు. జస్ట్ మనం క్రబీ ప్రజెంట్ నేను వచ్చేసి క్రబీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను. క్రబీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఎయిర్పోర్ట్ అయితే చిన్నదే, బట్ చాలా బాగుంది. సో వీళ్ళు ఇంకా ప్రపోజల్ కూడా పెట్టారు, చాలా పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. మేబీ ఇది 2022 కంప్లీట్ అవుతుందని పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అరౌండ్ 7 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి బ్యాంకాక్ డాన్ముంగి ఫ్లైట్ ఉంది, నాక్ ఎయిర్. సో అరౌండ్ ఇక్కడ టైం ప్రకారం 9:40కి రీచ్ అవుతాము. సో మళ్ళీ సో ప్రజెంట్ వైజాగ్కి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేదు, ఇంతకుముందు ఎయిర్ ఏషియా ఫ్లైట్ ఉంది, క్యాన్సిల్ చేశారు. సో ఇప్పుడు వయా మలేషియా మీద ఇండియా రావాలి. సో బ్యాంకాక్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్లైట్ ఉంది మలేషియాకి. సో మలేషియా నుంచి ఈవినింగ్ మలేషియా నుంచి వైజాగ్ ఫ్లైట్ ఉంది. సో ఇండియా రీచ్ అయ్యేసరికి మన ఇండియా టైం ప్రకారం రాత్రి 9:30 అవుతుంది.